distance. Tuweke physical distance. Itaenda Isiolo baada hapo tuweke physical. Wewe ukiona mahala niko mtazamaji, eka physical distance. Na si mimi uweka kwa sababu tunataka kukimbia chini. Na uvaaji barakoa, uoshaji mikono wapunguzwa sana. Na idadi ya maambukizi yafika 50,851. Vitanda ICU vimeisha. Kwa hivyo mtazamaji, kama wewe wafikiria ujali, ujue kama utapelekwa ICU vitanda hakuna, na kaunti zaanza kufunga ofisi upya tena. Sasa mwalimu, sijui mtaambia nini watazamaji kuhusu mambo haya, kwa sababu najua yanapelekana pia na men depression. Mtaambia vipi watazamaji? Asante sana. Asalamu alaykum. Na nimefurahi sana kukuja leo. Kitu ya kwanza ni COVID-19. Tumezungumza sana na nimefurahi Sheikh vile umezungumza. Sababu tumeambia watu tena na tena, huu ni adui ambaye hatumjui, hatumuoni. Lakini si kusema sababu muoni hayuko. Na ndio nimefurahi sana umezungumzia juu ya wanasiasa, kwa sababu wale watu wamesahau kuambia watu wakae mzuri ni wanasiasa. By the way, si watu wa dini. Incidentally watu wa dini wameambia watu wakae mzuri, hata wanaweka social distance kila siku na kuna sanitizers na kunawa mkono na kila kitu. Lakini sijui namna gani, sijui ni kama ni saikolojia ya wanasiasa kufikiria juu ya siasa na uongozi, na kufikiria juu ya vile umesema wakiona watu wanaona photos, wanaona kula. Na kwa hivyo wanasahau nia nyingine njema ya afya ya watu. Na pengine mimi kwangu ningeambia wanasiasa, hata kama lazima waende huko nje, ni mzuri kuambia watu jikinge, vaa barakoa, usifanye social distance, nawa mkono, sanitize, na tena hata kuhakikisha kila saa wanawaambia watu kuna adui, na huyu adui bado hajatoka. Kwa sababu sasa unaona watu wamefika 50,000. Nimeangalia vile umesema kwa hii picha, nikaangalia vile watu wamesongumana hapo, na unajua hata wengine hata wajua kwa wapi, hajui amekaa karibu na nani. Na watu hata pengine hata akienda nyumbani, hakutujui kama anakumbuka kabla hajaingia kwa nyumba, ananawa mkono, anatoa hizo nguo, anavaa zingine, ama anaenda ameshika bibi ama mtoto, ama amekaa karibu naye ama amekula. Kwa hivyo hii ni kitu ya maana sana, ni mzuri tusigatie kuzungumza na wanasiasa ndio waone maana ya kuchunga maisha ya wananchi. Naam. Namshukuru sana mpendwa mtazamaji, ninafikiri ni jambo la maana sana kwa wale ambao kwamba mliweza kutizama runinga jana, sherehe iliyokuwa hapa Al-Huda Mosque. Ungeona kwa kuwa hata wanasiasa ukuona. Niliweka kwa amekuja rafiki zangu wanasiasa nyuma huko, sababu sitaka wakaje mbele, kila mtu atembelee. Kwa hivyo nataka hivyo, hata kanisani ikiwezekana muweze pia kuweka wanasiasa nyuma, si lazima wakae mbele. Niliweka nyuma jana rafiki zangu wanasiasa. Sheikh, tuje kwako. Kuna huyu daktari bandia Mogo Irimo hukumiwa miaka 11 gerezani. Wajua huyu daktari, ukiingia katika page 4 ya hii gazeti la Taifa Leo, unaona daktari bandia James Mogo Andisho almaarufu Mogo Irimo au Dr. Jimmy. Wajua na majina mengi, wajua Dr. Jimmy. Jana ahukumiwa kifungo cha miaka 11 au alipe faini ya 1.4 million baada ya kukiri mashtaka mbele ya hakimu mkazi Bisara na Zushi. Mogo ambaye amekuwa rumani kwa muda wa miaka 2 alikiri mashtaka 6 ya kuomba koti imhurumie akilia manane amekuwa gerezani kwa muda mrefu. Unajua huyu bwana aliwasilisha ushahidi. Kiongozi wa mashtaka bwana James Moshera alisema maafisa wa polisi wa kikosi cha Flying Squad wakiongozwa na bwana John Joroge waliarifiwa kuhusu daktari bandia aliyekuwa anatoa huduma za matibabu bila leseni. Unaona, na ndio maana pale asubuhi hii nilikuwa nimealikwa mimi kama mgeni katika kipindi cha maadili, dini na maadili, na nikasema kuna watu conmen, kuna masheikh conmen, kuna mapadri conmen, kuna polisi conmen, kuna madaktari conmen. Nilitaja mpaka madaktari. Yaani kuna lawyer conmen. Yaani lawyer anaweza kuwa mkora kuliko akora. Sasa hao wote, huyu ni mmoja alishikwa. Unatoa nasaha gani bwana daktari Bashir? Kwa sababu unasema wewe ni dai ila Allah. Na sijasema wewe ni conman, lakini najua kuna wale ambao kwamba labda hata elimu hawana, lakini wajiita professor, doctor. Unakuta mtu anajiita mhubiri fulani, unakuta mtu anajiita daktari na ama tabibu fulani hayumo ndani. Sasa hawa watu unawaambia nasaha gani kidini na vile vile, kwa sababu inaweza kumletea stress. Kama huyu mena depression, huyu na hakika na depression pale ndani. Uwezi kaa jela miaka 2 alafu mpigwa miaka 11 uko sawa. Tafadhali nasaha yako. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
Kwanza kabisa shukrani kubwa kwa Al Huda TV na vile vile host wetu Dr. Hassan. Nafikiri there is a reason as to why I'm not a medical doctor. And kama ningekuwa medical doctor, no, not really a medical doctor, but a lawyer or a judge for that matter, magistrate. Because 11 years, according to what I have heard from this quack doctor, okay, what we saw that is in public domain, ambao tuliona kwa TV, tulisoma katika magazeti, vitu alivyowafanyia wanawake. Okay, mwanamke ameenda akajifungua, hapo anafanyia tena dhulma nyingine, na pesa yake imechukuliwa. And then you tell me ya kwamba 11 years is enough? No, it's not enough. So I think ethics ile ubinadamu imeondoka kwa watu wengi sana. And that is why unaweza kuona kwamba huyu bwana ameoperate without a valid license. Kando na valid license, he himself is probably a quack. Okay? And then anawachwa anafungua clinic hii na clinic nyingine na clinic nyingine. 11 years is not enough. You can't compare it na stigma ambao mwanamke aliyefanyia unyama katika chumba cha kujifungua anaendelea through now. So I think there is a good reason as to why I'm not a judge. No. Ningemtupa almost 100 years. Na mpendwa mtazamaji, Sheikh ni mtu mkali. Unajua hilo jina alipewa ndio lina taabu. Aitwa Omar al-Bashir. Lakini singi huko katika gazeti. Mpendwa mtazamaji, vile vile watu wa Lamu, tunawajali watu wa Lamu, na ndio maana watu wa Lamu wengi wameniambia nikusalimie profesa, ikiwa mmoja wao ni Sheikh Saida Ahmad Badawi Jamal Lel, na vile vile ndugu yetu mmoja aitwa Athman almaarufu kule Lamu, na chief Fankupi, wanakusalimia sana. Wasema huyu daktari tangu aanze kuja hapa Kiswahili kilo kia mchenga, lakini siku hizi Kiswahili kiko sawa. Kitu tu ameniambia nyumbani, anasema nyumbani, anasema ukikazi nyumbani. Hiyo ni mambo kama yanatoka kwa watazamaji, na najua uko sawa. Watu wa Lamu wanapinga ofisi za serikali kuu na kaunti kuhamishwa. Unajua kuna mpango ofisi za Lamu za kaunti zihamishwe kutoka kile kisiwa cha Lamu zipelekwe kule Mokoe. Lakini watu wa Lamu wamepinga jambo kama hilo. Kwa hivyo watu wa Lamu, bila shaka malalamisho yenu yamefika. Vile vile naona kuna semekana mapema mwezi huu na kaunti ya Lamu bwana Irongo Masharia pia alifichua mpango wa kuhamisha ofisi yake kutoka kisiwa cha Lamu hadi Mokoe baada ya ujenzi wa ofisi ya kamishna wa kaunti kukamilika. Watu lazima mjipange, na serikali tayari mmesikia watu wa Lamu wanalalamika, hawataki mchukue zile ofisi za kaunti kubwa muzipeleke kule Mokoe. Kwa hivyo ni jambo kwamba serikali ifaa kuliangalia kidete, na wajua watu wengi usema nyinyi watu waamu mambo ni kunena tu. Safari hii musinene jamani, simameni kidete. Hapo ni mambo lazima watajipanga watu wa Lamu wenyewe. Unajua watu wa Lamu lazima wajiangalie wenyewe. Lakini tunaona pia zahanati za kosa uguzi baada ya kaunti kuwahamisha. Mwalimu huko Homa Bay zimekumbwa na uhaba wa uguzi baada ya serikali ya kaunti kuhamisha baadhi yao hadi hospitali ya kaunti hiyo. Tungependa tuangalie hilo jambo linaletaje shida kwa wanaume kupata stress ama depression. Alafu tuingie katika break. Tuna only 1 minute. Okay, asante. Ni kitu ya maana sana kufikiria juu ya wananchi. Kwa sababu unapotoa ofisi hapa waende hapa. Unajua tena watu wamesoea pengine sasa ni hao walamu ama Kwale ama pahali popote. Na hii napenda wamesoea hii ndio kazi wanafanya. Tena unaanza kuwatoa na hajui wataenda wapi, hajui ni kwa nini wanahamishwa kutoka hapa mpaka pahali nyingine. Kwa hivyo ni mzuri kufikiria juu ya watu na tena wananchi kwa jumla, tukifikiria maneno ya ofisi yao, pahali wanafanya kazi, pahali tunataka waende wapate usaidizi, pahali wanatakiwa kwenda hospitali na shule na kadhalika, vitu kama hiyo. Ndio nchi yetu iendelee. Shukrani sana mpendwa mtazamaji, umesikia nasaha ya counselor na psychologist akizungumzia kuhamia wa kuna athari kubwa watu wa Lamu. Bila shaka muna ulama viongozi mtajua namna ya kupelekana na jambo kama hilo, sababu laweza kuaffect kuhamisha kitu. Mtazamaji, na tukushukuru sana kwa kuweza kututegea, na tukukumbusha tu tuko live katika Azam TV
340. Kwa hivyo kama uko katika Azam ingia 340, na vile vile YouTube Al-Huda, na vile vile Twitter, na vile vile Facebook Al-Huda, na Facebook pia utatupata katika Hassan Omari ama page ya Dr. Hassan Kinyua Omari, na Twitter @Omari Kinyua, na Instagram hassan.kinyua. Kwa hivyo mtazamaji, usibanduki. Sasa tukirudi hapa tunazungumzia men and depression. Ukisema men and depression, usifikiri tu ni wanaume wanahusika. Mwanaume akiwa na depression, we mama nyumbani huwezi kaa vizuri. Mwanaume akiwa na depression, watoto hamkai vizuri. Wanaume akiwa na depression, serikali pia haitembei vizuri, kwa sababu wanaume wengi wako ndani ya serikali. Kwa hivyo usibanduke, tuyazungumze hayo hapa hapa katika Al-Huda TV. Royal Swiss Bakery was started in 2018. This is a true journey of growth, patience and resilience. When we started, we only had a single oven, one manual slicer, a mixer machine and one delivery truck. We had very few delivery points and only one depot. To date, Royal Swiss has grown immensely in production and marketing. Currently, we own 30 trucks, 8 ovens, 4 slicers, 5 mixer machines. This, by all means, is growth. Royal Swiss Bakery has 11 varieties of bread. With our dynamic varieties, our core value is to please our clientele and bake breads according to their desire. Here at Royal Swiss, all safety precautions are considered during production, packaging, and transportation of the Royal Swiss bread. Royal Swiss bread, always soft and fresh. Ukiona sema, ukisikia sema, ukishuku sema. Ripoti tatizo lolote la usalama kupitia SMS 988. Namba yako haitaonekana. Ujumbe huu hautakugharimu chochote. Weka akaunti yako na mtaa ambapo uhalifu unatendeka. Mulika uhalifu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa. Watazamaji wetu wapendwa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana katika awamu ya pili ya Nasaha Kwa Umma show katika runinga yako Al-Huda TV. Watazamaji wapendwa, katika show kama hii tunazungumzia leo masala ya men and depression. Katika show kama hii mtazamaji, unami ndugu yako Dr. Hassan Kinyua Omari
ambaye ndiye host wako wa Nasaha Kwa Umma na vile vile chief host katika Sabal Khair shows, na tuwashukuru sana wale wote ambao wanapeleka show kama hizi, kwa sababu wanafanya mambo yawe sawa. Tunapata habari kwa ndugu zetu kutoka Tanzania. Jana tuliyozungumzia mambo yao ya election ama kura, na walifurahi sana watu wa Tanzania. Watu wa Tanzania tuko pamoja jameni. Najua ndugu yetu mmoja katika Al-Bahresa kutoka Tanzania atuambia muko sawa jamani, na vile vile ndugu yetu mmoja kutoka Dar es Salaam ndugu Abdul Rasul asema pia tuko salama. Kwa hivyo watu wa Tanzania tuko pamoja. Tukisema tuko pamoja usichukue tu pamoja nyingine, tuko pamoja hapa katika Al-Huda TV, na vile vile ndugu zetu kutoka Uganda. Watazamaji, leo tunazungumzia men and depression, yani wanaume na msongo wa mawazo. Nafikiri depression ni msongo wa mawazo, mafadhaiko, mambo kama hayo. Kwa hivyo hatuingi sana kwenye Kiswahili, tusimtie profesa wangu kwenye mtihani kwa watu wa Lamu na Malindi. Almuradi we will want to know actually what is depression, but before we enter into that, it's important to understand that actually now we are in many countries. We have friends from Zambia, Mozambique, Malawi, South Sudan, Uganda. They are all watching. And that's why sometimes we'll be mixing the languages from English to Swahili, and in some instances you'll hear me and daktari here في بعض الأوقات سوف نتكلم باللغة العربية، لأن عندنا بعض الإخوان في جنوب السودان وبعض الدول الأخرى يتكلمون اللغة العربية, so we can mix. Na daktari atawewe atakufundisha Kiarabu, si kitu ngumu. Kama wewe ni psychologist, lugha ya Kiarabu itakuwa rahisi kwako. Kwa hivyo mtazamaji, we are live on YouTube Al-Huda TV, also Twitter at Al-Huda TV -Kenya, and also Facebook at Al-Huda TV. And don't forget, because in this show always we have been in the Facebook of Hassan Omari, and also in the Facebook page of Dr. Hassan Omari, and Twitter at Omar Kinyua, and Instagram Hassan.Kinyua, and we are in Azam TV 340. So if you're watching us in the social media platform, because you thought we cannot reach where you are, now you can reach us on Azam 340, dear viewers. Thank you so much. Now we come to you, Professor Wango, and we ask you, what is depression first? Asante. Asante sana Sheikh. Depression is asante kwa kututazama. Yeye nionyesha watu wa Lamu niko. Uko sawa, watu wa Lamu wenyewe wanafurahi sana. Kuna mama hata anaitwa ameshifaa kutoka kule Malindi. Katika tunamshukuru sana huyu mama, kwa sababu kila tukiteleza anatukosoa, hata Kiswahili, hata mimi sengine uteleza. Kwa hivyo anatusaidia sana, na jana ndiye aliambia ukimwona Profesa Wango mpe salamu zangu yeye na binti yake ambao kama anaitwa Saida. Hao ni watu tumeenda nao haji miaka mingi, ndio maana tumekuwa na marafiki sana. Nilimpeleka haji hawa na wamekuwa chini yangu haji pale, na wameona mengi kupitia kwetu kule haji. Asante. Naam. Asante sana. So depression is a state of mind and it affects our social, our psychological well-being, our emotional well-being, and our health. Now, kwa sababu leo tunazungumzia juu ya male depression, kuna kitu tunatakiwa tuseme hapa tukianzia. Depression affects both men and women. Na what is most interesting is mawazo ya akili huwa iko kwa both wanaume na wanawake. But depression occurs more in women, by the way, than in men. Okay. That's the most interesting thing that many people don't know. Why? Because wanawake, women tend to have many issues. Kuangalia watoto, pengine kwanza in the more traditional societies, kwa pengine na bwana anakusubua, akona mawazo hivi na watoto ni wewe wanakuja kuona. Lakini now this is now where the catch comes. When you turn it now, depression affects men more than it affects women. That's the most interesting part. And unasikia in psychology tunasemanga more women attempt suicide than men, but more men commit suicide than women. Okay. So it reverses. But now that is now the issue why. Kwa nini this mawazo ya akili ama mawazo ya moyo ikiingia kwa wanaume inakuwa tofauti kutoka kwa wanawake? Ni jambo mbili ya maana sana. Kitu ya kwanza ni vile tunasemanga kwa biolojia, kuna homoni ambaye huwa a hormone that assist women deal with their emotions including their menstrual periods. Of course men don't have such. Kwa hivyo hawana. Kwa hivyo hata ndio mnaona mama akiwa na mimba ama akigojea apate mtoto, akona hormones inamsaidia
to regulate the mood. Of course, the men don't have. But that is not the major issue that affects the men. The problem is the social. Okay. How men deal with issues and how women deal with issues. Na hiyo sasa ndio nataka tukalia hapo leo. Kwa nini, what happens when wanaume wako na mawazo na wanawake? Utakuta kwamba wanawake hata akiwa na jambo, hata pengine achapwa na bwana yake. Kwa bahati mbaya ama akuwe na vita. Mwanamke atatoka tu na ambia hata wanawake 2 3 na waambie mimi bwana yangu alinitesa. Ama atatoa duru na alie. Mwanaume ukiwa hapo ukichapwa na bibi, wewe ukatoa duru. Sasa watu watakuja na mnangani wakuta umechapwa. Kwa hivyo hata ukichapwa sana unatoka unazuia na sasa hiyo mwanamke anakuchapa na ametoa duru. Sasa anakuja anauliza nini? Then hata ukipata kuna majali huko ukiuliza na watu nini ilifanyika, unasema bwana, unajua hii ajali ilikuwa hapa Nakuru bwana, karibu nikufe. Ama pengine ni paka kama watu walamu kwanza wanafikisha. Unasema ni paka yetu sijui namna gani. Paka tutaitoa hapa. Ona vile imenigora kwa sababu sasa watu wakijua wewe ulichapwa. And you know what? Sasa that is now sapo ndio mawazo inaanza kuingilia mwanaume. Kwa hivyo kama sasa hivi tuko na janga la corona, wanaume wako na mawazo sana. Mtoto ndio wako ako shule, una pesa, uka nini, una nini. Na tena hata shake ako hapa. Wanaume sana haendagi kwa kanisa ama kwa mosque, na akienda akili yake yote iko kwa mawazo. Sio kwa vile unaendelea. Yaani sijui sasa umeanza kuona. Wajua ndio mwalimu, tumegundua sana unapotizama msikitini ama kanisani, utakuta kwa bahati mbaya ama sherehe hasa za dini, utakuta wanaume wengi 3 out of 5 wako kwa simu. Ukiuliza wao wanasemaga anafuatilia. Hapana, huwa ni kuchat, wana chat. Kwa hivyo yuko pale msikitini ndio aonekane ni watu yuko lakini yeye akili yake yuko mbali. Sasa huyo mtu kufaidika na ule msikiti si sana. Sasa nafikiri hapo umesema kusaidika hapo ni gumu sana. Unaona? Kusaidika ni gumu sana. Kwa hivyo asaidiki. Naam. Sasa tutakuja kuzungumzia some of the several signs and symptoms zinaonyesha mtu kwa kuwa yuko na depression. Alafu hapo tukizungumzia hapo hiyo swali utajibu wewe, lakini ningependelea Sheikh Omar al-Bashir naye atueleze katika angalizi ya dini katika Qur'an ama katika hadith ama katika visa vya baadhi ya mitume ama watu wa zamani, atupatie scenarios kadhaa za watu ambao kwamba walipatikana ni misukasuko ya ulimwengu ambao kwamba yaweza peleka mtu kuwa na depression. Shukran daktari na profesa wangu hapa. I have like 2 issues. Yes. First and foremost, I may want to thank you for having brought this topic. This topic is actually long overdue. Professor Sigi ulikuwa wapi all those years? We ought to have talked about this. Hassan, you know, we sometimes they refer to us as the boy child. And boy child today is under siege. Okay? The boy child is going through a lot, but he has nowhere to express his frustrations and all that. Okay? Now, depression now comes in. When depression comes in, it is good that we as men, we have a way of dealing with depression. Okay? If not all, but a good percentage of us know how to deal with depression. Okay? It rarely goes out of hand. Yes. Okay? We may not attempt suicide several times. Okay? But the end result, still few commit it. Okay? Now, what I'm trying to say here is that for a long time, we have been, having issues, and because hauna mahali kama alivyosema, hauna mahali ya kwenda kulia to release that stress and frustration, hauna. So tumeziweka ndani. Tutakuja hapo kwa sababu watazamaji wengi wasema hii maneno unayozungumzia wanaume hawana mahali pa kulia ni ukweli. Wanaume wengi hujikaza, unamkuta mtu ana mawazo, ukimuuliza nini akwambia hakuna kitu. Huyu mtu wewe umekaa umemwangalia kama half an hour, amekaa ameangalia only one side bila kupepesuka, hata unaweza fikiri amekufa. Alafu unamgonga anuka, kuna nini? Sema hakuna kitu. Iko kitu bwana. Kama kuna kitu ndugu, sema iko kitu. Kama unakanyagwa ni mama nyumbani, ambia watu mimi nakanyagwa jamani, usaidiwe bwana. Mama anaweza kuzungumziwa akaacha kukukanyaga. Kwa sababu kulikuwa kuna gazeti ya Monday ilionyesha
wanaume wengi wakati wa COVID-19 walitandikwa. Kuna more than 350 who reported being beaten. Ukiona 350 wamesema walikuwa wanapigwa ni mama nyumbani, the number is 10 times. Kwa hivyo ni kitu ambacho kwamba kinataka kiangaliwe. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri mtazamaji, ikiwa wewe unakanyagwa nyumbani, tafadhali tueleze. Tafadhali daktari, kuna ile siku nakumbuka, baada ya ile siku tulizungumza na wewe hapa, nilipata simu zaidi ya 15. Na tumeweza kusaidia, tumetembelea hizo nyumba na tukaeleza sababu gani baba anapigwa. Wanawake wengi wanasema wanaume fulani kazi yake ni kulala. Mwanaume amelala zaidi ya miaka 15. Mtazamaji, kuna mwanamume tuliambiwa ni mke wake amelala more than 15 years. Yaani ulala tu yeye, analishwa ni mama. Sasa kama huyo mimi nilimwambiaje mama? Nilimwambia akiendelea kulala kanyaga. Ala. Sasa huyu mtu miaka 15 nilimwambia kabisa mama akiendelea hivi kanyaga, lakini tukamzungumzia yule mwanamume. Juzi nimemkuta mahali akiosha gari. Nilifurahi sana. Sasa mama yuko sawa na yeye. Mama nataka kuona akifanya kitu. Naam, nafikiri sasa turudi kwako alafu turudi kwa Sheikh. Na hivyo umezungumzia tayari umesema several symptoms. Naam. Kama kulala sana. Ukiona mwanamume ama mtu analala sana, ako na shida ya kukula, kulala sana. Na kwanza kwa wanaume irritable na anger. Mwanaume akiwa na depression anakuwa very angry na isolated. Na ndio unaona hata kwa bar, ukienda kwa bar wale wanakunywa, basi wafuasi wa dini, anakanga ako hivi peke yake. Ako isolated. Kweli? Kweli. Lakini kuna vitu zingine. Ili kitu inasumbua wanaume sana ni tabia tunaita bad coping mechanism. Vile nani amesema? Shika amesema. Poor coping mechanisms. Na poor coping mechanisms is where wanaume wanakuwa na shida gumu mingi zaidi. Utakuta mwanaume anatoka kwake saa 10 ya asubuhi, anarudi saa 5 za usiku. Ndio. Anaweza kuwa anafanya kazi. Kufanya kazi then overworking the self. Kuna wanaume anaenda nyumbani saa 10, anatoka saa 10 mpaka saa 6, ako kwa ofisi. Yaani anafikiria kufanya kazi sana, itamzuia kufikiria maneno inamsumbua. Drinking ako hoiko hapo. Smoking iko hapo. Unaona? All these are escapism. Kwa bibi wengine na kuficha. Ndio. Unaona? Haya, kuna other things, a don't care attitude. Careless behaviors. Ukiona mwanaume yako na hizi kukosa usingizi sana, unaweza kukuta mwanaume ameenda kulala 10 after 30 minutes ako kwa simu. Hata ukienda kwa simu yake the whole night iko on. Though these are signs telling you huyu mtu ako na shida. Violent abusive behavior. Kwa hivyo these are tunazitanga early warning signs. Ukianza kuona uko na matatizo kama haya, na hata watoto wakikuja kuzungumzia ama bibi, unamtukana ama you are abusive. That's true. Without knowing ni kwa nini. Na hata kwa Sheikh kama yeye utaona hata mtu alikuwa anakuja kwa mosque sana, anaombanga mara 5 kama ni Muislamu sasa. Utaona hata ana skip maombi, ana skip fasting. Unaona? Tuvitu na ukimuuliza anakwambia nilikuwa nimesahau. Si ati amesahau, ameanza kuwa na msongo wa mawazo. Kuna vitu zinamsumbua. Na ndio unaona sasa now in men it gets worse. Unlike the women. Mwanamke akiwa na mashida kama haya, hata akikosa usingizi, unajua ataenda azungumzie na watu wawili, watatu, waambie mtoto wangu aende shule. Alafu akizungumza wanampe mawaidha, wanamwambia fanya 1 2 3 4 5. Lakini wanaume we go for the escapism. Naam. Tutakuja kwenu na sasa nataka kurudi kwa Sheikh Omar al-Bashir. Sasa atupatie baadhi ya mifano iliyokuwa ndani ya Qur'an, na atupatie hiyo mifano ya watu waliopatikana ni matatizo na how to cope, sababu tutaonyesha kwenye Qur'an vile tulikop, na kitu ambacho kama time itaturuhusu utakubaliana nami mwalimu, you are counseling psychologist, I'm a counselor myself, I can also say I'm a psychologist, na unakuta wanawake wengi wakija mbele yetu kuzungumzia shida zao ulia. Yes. Analia mama, mtoto wangu, mpaka analia. Sasa analia ni kama mtoto yuko hapo na mtoto hayuko, analia kama hata saa nyingine 1 hour. Mtoto wangu amefanya hivi, bwana yangu. Wanawake. Mwanamume hafanyi hivyo, anakujaga na kueleza shida na amejikaza.
Sasa tena anakwambia kama tutaweza kusolve sawa, kama hatuwezi wachana nao, lakini mwanamke akufi moyo, anataka mmalize. Tutakuja hapo tuelezee kwa nini wanaume wa hivyo na wanawake, and how can we work on that, kwa sababu wanaume wengi wana kama ile weakness kulia. Lakini tuje hata unataka na msikiti, wanaume wengi akilia uvaa miwani. Kuna wanaume wakilia wameweka miwani nyeusi mfukoni, wakianza kulia huivaa ile usionekane. I hope I'm not. I know yako ni clear. Na wengine pia wakianza kulia, kabla kulia ni kama anajua atalia, utamwona amina. Lakini wanawake utakuta ulia analia. Turudi tu utupatie mifano katika Qur'an ya baadhi ya watu waliopatikana misukasuko na vile waliweza kukop nayo. Itakuwa sasa hiyo ni kukop kidini, alafu profesa wangu atuambie kisasa kisaikolojia tutakop vipi kutokana na mambo kama haya. Toib, bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Okay, there's just a section of that verse. The verse says men are the caretakers, okay, over women. Now, this particular verse has a lot entailed in it. Iko na mambo mengi sana. And since we are talking about male depression, mwanaume, there is a way, there's a sense in which God intentionally created him to be a man, to handle all these things. Just imagine, as you started talking, ulisema kwamba we sometimes get so much depressed because of financial issues. Watoto wanataka kwenda shule. You know, that gentleman anatishia kwamba anataka kufungua, mara anataka kufungua. So we don't know what position to take. Tuende tutafute school fees, tulishe watoto na wamejaa nyumbani. You see all this. Now all these responsibilities are lying on the man. He has to go out and look for some sustenance. Hii yote hawezi akarudi akamwambia mke wake ya kwamba unajua imeumana. That is derogatory on us. There's a reason as to why we are men. And to cope with that inakuwa ni ngumu. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani ya kwamba nyinyi kama wanaume, however hard you think it is, you can measure, you can handle it, because you are responsible on women, okay, and other people, family members. Another verse, Dr. Kinyua. God Almighty is telling us in Surah Zumar. He's saying, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Say and proclaim, my servants who have probably transgressed upon themselves, do not despair in the mercies of God Almighty. Okay? However much we could be, undergoing hard situations, financial stress and all that, and there is another thing that's really eating us out. But we fail to come out, boldly to talk about it. Male dysfunction. Do you call it dysfunction? Dysfunction. Malfunction of your transformer. Okay? When it fails to work for a reason or another, you are no man. And you won't function in all circles. And we do not have a place to go and, record our frustrations. We do not know whether we should come to you as professor or go to the doctor, who nowadays do not care about doctor-patient relationship. They don't care about that. Unatoka pale ashatangazia dunia yote, huyu siku hizi kazi yake imekata, haifanyi kazi siku hizi. Now we fear, we don't know how to do this, Now this leads us, most of the people, this leads us to, isolation that you talked about. Sasa huyu mke wangu ataniona nini? Ataniona vipi? I can't function. What's happening? Now he, retreats. Okay? I think you have an idea of this 12th box that we have as men, where we go and, we just sit there. Ndio pale ulikuwa unasema tumekaa hivi. We are thinking about nothing. Ndio ukiuliza kuna nini? Hakuna. We are thinking about nothing. We are trying to find a solution. You see this? Now in all this, God is now telling us, don't even contemplate suicide. Don't contemplate running away from your family, because honestly it's very bad. Kuna wanaume wamekimbia. In Swahili there is kukimbilia na kukimbia. Kukimbilia ni kuenda. Kukimbia ni kutoroka. So wamekimbia family zao. So they have abandoned their responsibilities with their families. Na mwanamke amebaki pale na watoto, hajui what to do, anaenda kufanya some menial jobs to feed the family. The husband is out. Why? He knows himself. He cannot share with the wife, he cannot share with the doctor or whoever. And we have few counselors.
How I wish you could help graduate more counselors to come out here and help us. In fact, Sheikh Bashir, Yeah. what actually you should even amplify is that we have very few Muslim counselors. In fact, that's why you should say, because you see many pastors, many bishops, by the time they are undergoing their training to become bishop and pastors, they have undergone a course on spiritual counseling. Almost 80% of pastors, wacha wale conmen, wale pastors ukweli. But among the sheikhs, I'm telling you, if you'll get like only 5%. 1 in a million. You know? That is a challenge we have. Now, I think this is a problem, and I think any Muslim hearing, viewing, listening out there, you really need to know that this is our responsibility, especially if you're a man. This is part of your responsibility, handling these issues, helping others to handle these issues, okay? Now, there have been a lot of people who have undergone such problems. If we were to enumerate them, there are so many, we don't have time. And there are people who have committed suicide. That's true. Not because they didn't have money. They had some other, side problems that they could not share with anybody. In fact, of later, many people who have committed suicide are people who are wealthy. They're wealthy, they have money. You find somebody is dead and he has some, maybe like 10 Mercedes Benzes in the garage. He has everything. Why does he contemplate this? There could be another problem. You see this? Now, I think you as counselors or your students as counselors, let them come out and help. Okay? Otherwise, we men, as I said from the beginning, are under siege. Now, mpendwa mtazamaji, shukran sana. Nafikiri leo umeweza kukutana na wawili wanaozungumza kwa uzuri sana hapa, Profesa Geoffrey Wango na Dr. na Sheikh Omar al-Bashir. Unajua hawa wawili ni watu ambao kwamba wanazungumza na watu wawili wanapenda kuzungumza ili kusaidia watu. Dr. Sheikh Omar al-Bashir akwambia kwa kuwa kuna shida moja ambayo kwamba iko kubwa sana kwa wanaume. Saa zingine ile mashini ikifa huwa ni kazi. Na ndio unaona mpendwa mtazamaji, kijiti kama hiki huwa anatembea navyo sana kwenye gari. Sasa watu shangaa hiki kijiti gani? Hiki kijiti mpendwa mtazamaji chaitwa mogomero. Chatoka kule kwao ama bwana, mogomero. Hiki ni kijiti, si mswaki. Hiki ni kijiti ambacho mtazamaji, ikiwa mambo mahali fulani yameharibika, anza na hiki kijiti kwanza. Ukiona yameharibika kabisa ujue sasa una shida, lakini ukitumia hiki kijiti mtazamaji utakuta kuna mambo yako sawa. Kwa hivyo utakuta si shida kubwa, lakini ukikila hiki na iwe mambo bado, basi kamuone daktari. Sababu lazima tusaidiane na wanaume wengi wameumia. Daktari, tunakwenda mapumziko. Katika mapumziko kama haya kuna maswali mengi ambayo kwamba yametujilia kutoka kwa rafiki zetu kutoka Lamu, kutoka Tanzania, kutoka Uganda, kutoka Zambia na Zaire, wengi sana. Nitaanza tu kabla ya mapumziko ndio mjue tukirudi vipi. Nitaanza kwanza na Abubakar Salim Bajabir ambayo kwamba yeye wakiwa na Rukita Muhammad na Adeh Edle, huyu yuko Ethiopia, na vile vile Anihaza Bas akiwa kule UK, na Abdurrahman Ali huyu yuko Hargeisa Somalia, Somaliland, na vile vile Abu Musa Al-Ashari huyu pia ni rafiki yetu katika YouTube hapa, anatufuatilia hapa katika Al-Huda. Wanasema ukirudi uzungumzie male and depression. Kwa nini wanaume ndio zaidi wanaweza wanafanya wanaingia male depression and suicide? Kwa nini wanaume wengi ndio wanapata hiyo depression inawapeleka mpaka kwenye suicide, mpaka wakaicommit? Alafu naye mwingine ambao kwamba ngoja nije Rukia Mbata Kinyua akiwa pale Karen Waterfront, anakuambia kwa kuwa yeye angependa kujua, tumezungumza haya yote, uwapatie watu na muwapatie watu nasaha wata-avoid vipi kufikiria kwenye depression, kwa sababu ukiingia kwenye depression sasa mengine anakuja. Na mmoja hapa ananiambia huyu anafanya mchezo, huyu ajiita Muhammad Al-Mukhtar, na vile vile namuona Ustadha Sofia Rashid asema mnazungumza vizuri sana. Esha Aziza na Sabrina Harub na Muhammad Swale na Arusha Alhamid, mmoja asema huyu Dr. Wango aonekana ashatembea baa mara kadha, kwa sababu asema yeye ashaangalia watu baa, ukuta wengi baa wa mtu mpeke yake. Ukichunguza baa ni ngumu sana upate wanaume wawili wakija baa kunywa. Ile saa 11 ile uja mtu peke yake, kisha uanza kunywa peke yake,
Sasa pale akishaanza kunywa, ikishashika maji vizuri, huwa kuna wale wasichana bana wamekaa kando kule. Sasa wale huwa hakuja naye, ndio huja wakamunga mkono wanywe naye kisha wamnyang'anye. Kwa hivyo mtazamaji, ikiwa wewe ni mtu unywa pombe, tafadhali uacha, kwa sababu ukiangalia baa watu wakawili mume na mke, 90% ule si mke wake. Mke hawezi kaa na bwanake baa wakinywa, haiwezekani. Kwa hivyo amesema Dr. Wango amezungumza jambo la maana. Yeye amesema anaomba upatie watu nasaha walevi, vipi watatoka kwenye pombe. Kwa hivyo nafikiri tuwe na mapumziko mafupi mpendwa mtazamaji. Katika mapumziko kama haya mtazamaji, kumbuka tuko live katika Azam 340, tuko live katika YouTube ya Al-Huda TV na vile vile ya Instagram ya Al-Huda TV na vile vile Facebook ya Hassan Omari na Facebook page ya Dr. Hassan Kinyua Omari, Twitter @Omar Kinyua na Instagram Hassan.Kinyua. Usibanduke, na tukirudi piga simu yako, na vile vile tutaanza na maswali ambayo kwamba yameulizwa, na usibanduke. Royal Swiss Bakery was started in 2018. This is a true journey of growth, patience and resilience. When we started, we only had a single oven, one manual slicer, a mixer machine and one delivery truck. We had very few delivery points and only one depot. To date, Royal Swiss has grown immensely in production and marketing. Currently, we own 30 trucks, 8 ovens, 4 slicers, 5 mixer machines. This, by all means, is growth. Royal Swiss Bakery has 11 varieties of bread. With our dynamic varieties, our core value is to please our clientele and bake breads according to their desire. Here at Royal Swiss, all safety precautions are considered during production, packaging, and transportation of the Royal Swiss bread. Royal Swiss bread, always soft and fresh. Ukiona sema, ukisikia sema, ukishuku sema. Ripoti tatizo lolote la usalama kupitia SMS 988. Namba yako haitaonekana. Ujumbe huu hautakugharimu chochote. Weka akaunti yako na mtaa ambapo uhalifu unatendeka. Mulika uhalifu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa. Watazamaji wetu wapendwa, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karibu sana katika Nasaha Kwa Umma show katika runinga yako ipendayo Al-Huda TV. Watazamaji pamoja nawe katika studio, hii ni awamu ya 3 ya Nasaha Kwa Umma. Si mwingine bali ndugu yako Dr. Hassan Kinyua Omari, ama ukipenda uita Dr. HK.
Na mtazamaji, katika show kama hii tuko na wataalamu, watu wazuri, wanajua Kiswahili, wanajua Kiingereza na lugha zao za nyumbani wanazijua, na si wengine bali ni Sheikh Omar al-Bashir akiwa amefuatana na Profesa Geoffrey Wango. Na kabla kwenda mapumziko, kuna swali liliulizwa ni Abubakar Salim Bajabir na wale rafiki zetu wengine, au na maswali nafikiri tuyajibu kwanza. Lakini kabla kujibu maswali, tukumbusha mtazamaji, tutachukua simu yako. Ukipiga simu utachukua kwa nambari 0729078787, na ikiwa kwa maana Tanzania ama Uganda ama nchi ya nje ya Kenya, if you're out of Kenya, please start by +254729, then you continue so that at least we can hear you. And na vile vile mpendwa mtazamaji, nakumbusha tuko live katika YouTube ya Al-Huda _TV na Twitter @alhuda_TV_KE na Facebook Al-Huda TV, na vile vile uko katika Facebook ya Hassan Omari na Facebook page ya Dr. Hassan Kinyua Omari, na vile vile Twitter @Omari Kinyua na Instagram Hassan.Kinyua. Kwa hivyo mtazamaji, tunataka simu yako, tunataka maoni yako. Naona kuna simu, kwanza tuchukue simu alafu tujibu maswali. Naam, salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. J. Naam, Dr. Abdul Aziz Abdul Malik. Wallahi nigusie kidogo, mnazungumzia mada gani? Ndio natoka kwenye session sasa hivi, nichangia hata dakika moja ni waache muendelee. Leo mada ni men and depression. Men and depression. Bwana. Najua profesa kashawakilisha uzuri na mdogo wangu Bashir. Naam. Mimi nilikuwa nawasalimia tu, mjue niko pamoja, naendelea na semina inshallah. Wewe unamuita huyu mdogo wako huyu? Wewe unamuita huyu mdogo wako? Bashir ni mdogo wangu. Na asante sana. Salimie sana profesa. Shukrani. Shukrani, tuko pamoja. Asante. Na mshukuru sana mpendwa mtazamaji. Najua Dr. Abdulaziz Abdul Malik akiwa na Sheikh Shabib Moshangi wakiwa na Dr. Maulid Makoha wamehudhuria training muhimu sana ambayo kwamba itasaidia counseling ya vijana na kutengenezea vijana, na ni training ambao kama nilipigiwa simu kutoka Washington DC, nikaulizwa tupatie majina ya watu, nikapatia majina 10. Kwa hivyo hao watatu waliweza kufaulu. Kwa hivyo congratulations, mkimaliza hiyo training mtakuja hapa kutuambia nini kinaendelea. Jibu maswali kwanza tafadhali. Asante sana. Kwanza Sheikh amezungumzia kitu ya maana sana, kwa sababu amezungumzia juu ya dini na kazungumzia juu ya maisha, na hiyo ni tunaita positive living. Kwa sababu kitu moja inasumbua wanaume, ndio umeona hii swali imekujia suicide, ni sababu wanaume hasa vile umesema they tend to give up very easily. Atena mwanaume anaanza kuona ako na vitu mingi sana, unaona, na ndio tunasemanga Sheikh in life tunasemanga ni kama suicide is like a grief, unaona hivi. Kwa hivyo wanawake kwa sababu ya watoto na mahitaji yao, they have a lot of hope. Kwa hivyo hata hii grief ikifika hivi wao huwa wanaendelea hivi, lakini wanaume huwa wanafika kwa hii grief they give up. Na hiyo ni sana sana ndio naona wanaume wako na so many things of suicide. Kitu ya pili ni hiyo ameongezea avoidance. Wanaume wengi hawataki kuface shida ile yako naye. Kwa hivyo hataki, na kumezungumzia kitu ya maana sana. Familia ni kitu ya maana sana, because familia provides emotional support, na tena inakupata upate na moyo na maana ya maisha. Kitu kingine umezungumzia tena na iko hapa kwa hii sasa na kwa drugs, alcohol, ni finance. Unajua mwanaume yako na mashida ya finance, na badala ya kuitatua ama kutumia ile pesa dogo yako naye, anaenda kuongezea kwa dawa za kulevya na pombe na kila kitu. Kwa hivyo hiyo pesa inakaa imepotea. Kwa hivyo ndio unaona sasa anakuwa na tena na madeni. Ile siku nyingine Sheikh tulikuwa hapa tulizungumzia juu ya madeni, vile watu wako naye kwa simu. Nakumbuka hata ilikuwa kwa headline. Ndio. Na ukiangalia kwa madeni, go and check out hata kwa any bank. Walk to any bank waulize nani hulipa deni vizuri, wanawake ama wanaume? Ni wanawake. Wanaume hawalipagi deni kwa sababu ya alcohol, avoidance na kutafutua matatizo mengine vibaya. Yaani anaona kitu mzuri kwanza ninunue gari, sio kuangalia familia yake. Hata kwa university na vijana wadogo na wanaume wanatusubua. Kwa nini? Utakuta girls and ladies anachukua pesa yake anaweka kwa taratibu vile atatumia na mawazo yake. Mwanaume kitu ya kwanza sijui ni shetani gani nimuite shetani. Anaenda hii maneno ya gambling. Na gambling ni kitu moja inatusubua. Sababu akona pesa yake amepewa ile ya help 22,000. Atanaenda kuigamble ikue double.
Sasa inapotea yote. So hivi ndio sijui kama umeanza kuona matatizo ingine ya wanaume. Na ndio sasa nataka attach to one important thing ambaye tena Sheikh alimention hapo. Amesema Mungu ametupe maisha na tunatakiwa tukue na maana yake. Unaona? Na ndio tunasema about goals. Goals. Eda kwa youth young people, uende kwa any young people wapahali wanapewa pesa. Utakuta wanawake ndio wanapewa pesa. Kwa nini wanaume wapeagi pesa? Instead of a lady atakuja aseme mimi nataka kununua, nataka saruni karum, nilipe 20,000, niweke hizi vitu sawa. Hizi zinakaga kama helicopter hivi. Na broad dryer kama 5 anaweka tu vizuri. Mwanaume, mimi nitaenda niweke showroom, ni import sijui gari 20 na Mercedes 5. Nani amekwambia mtu yani ndio nimefurahi sana Sheikh amesema tuko na mawazo mengine tunajipe hapa haitusaidii hasa. Na hata ukimtuma kwa akaisome baadaye ameenda kama hata Amerika na hata na Ulaya aende akasome huko. Anafika huko baadaye masomo ulimtuma anaanza kufikiria vile atatajirika. Asante Sheikh. Shukrani sana na Omar Al-Bashir, shukrani sana. Naona hata kwa Facebook yetu umeweza kuzungumzia baadhi ya watu, kwa sababu katika Facebook yako walikuwa wakupata vizuri. Kwa hivyo mtazamaji, ikiwa unataka kumpata ndugu yetu katika Facebook, unampata kwa Omar alafu Al-Bashir, utampata. Sura zake hazipotei. Pale kwenye Facebook amevaa kanzu nyeupe, anafurahi, utafikiri ni Hassan Kinyua. Kwa hivyo mtazamaji, unaweza ingia mpate. Namuona Ismail Kali, Fabregas Muzero, Claude na Amar bin Yasir wanasema tuko sawa kabisa. Na vile vile Said Muhammad kutoka kule Embu asema Dr. Hassan shukrani sana na tutakungojea Embu Jumapili. Nitakuja Embu Jumapili mpendwa mtazamaji, kwa hivyo watazamaji wa Embu tutakuwa nanyi kule Embu. Na vile vile Sebastian Shem anasema hii Al-Huda TV ndio mambo yote. Kiari Mwangi anasema shukrani sana. Na Ali Salim asema Dr. Hassan you are our mentor and our pride. Gaddafi Zaid asema Omar Al-Bashir shukrani kwa kazi nzuri unafanya, hasa kazi ya dawa. Mohamed Tache, Ahmed Musi, Madina Id na Ali Ahmad Pili Ahmed na Ayusha Al-Hamid asema kwa kweli media ujenga mtu. Huyu profesa wangu alikuwa simjui, sasa namjua na Kiswahili chake kilikuwa cha tuteleza, lakini sasa ana Kiswahili kizuri. Profesa wangu tunafurahi sana Kiswahili chako. Naona kuna simu. Salamu alaikum. Tumempoteza katika mitambo huyo. Tuje katika swali, tutaweza kama alivyouliza Zulekha Musa Mwanasiti kutunga Waziri Omar, na katika Facebook yangu namuona Ali Omar na Shabibu Omar, Charity Wangeshi, Peter Mushangi na Mwenyikombo Nasoro Liwasa wanasema utatueleza wanaume watawezaje kuepuka suicide na depression. Lakini kuna simu kwanza. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu, jina kutoka wapi? Naam, mimi naitwa Shaban Otieno. Naam, Shaban Otieno. Natoka Kendo Bay. Idhina hadi bwana. Azima ber. Endelea Simba. Naam. Sasa? Naam. Naweza kuendelea moja kwa moja, nimetoka mbali na TV ili kusiwe na mwangwi. Endelea ndugu. Kwanza naunga mkono pendekezo la kwamba maimamu pia wapitie somo la ushauri na saha. Naam. Kwa sababu wakati mwingine sisi kama wanaume wanaotuletea shida zaidi ni maimamu. Unapoenda msikitini lakini mimbari ikawa labda kuna moto tu badala ya kutuliza. Naam, swali langu ni je, afanyaje mwanamume ambaye kwa namna fulani amepoteza kazi au kipato chake ni kidogo kuliko mkewe, lakini mkewe ameng'ang'ania tu kwamba lazima maisha yawe katika kiwango maalum, na labda mkewe ana pesa zaidi yake. Afanyaje huyu mwanamume, kwa sababu pia atakuwa anapitia shida za kiakili? Asante. Mjibu ndugu tafadhali. Asante sana. Kitu cha kwanza hiyo nitajibu haraka sana. Na in fact ile swali ukilijibu litakuwa bado linajibu vipi tutaweza kukimbia depression. Yes, exactly. Kitu ya kwanza, watu wengi sana, na nimefurahi ndio nimeona Sheikh, nimefurahi hata vile ndugu yetu ameniambia hapa Sheikh. Ni ukweli Mungu ametupa jukumu la kuangalia familia. Lakini sasa wengine, wanaume wengine hatushiki hili jukumu hasa iwe safi. Sijui kama utakubaliana na mimi Sheikh. Kwa sababu watu wengine wanafikiria kupea familia na kuchunga familia ni kununua Mercedes. Sio rasma.
Kuchunga familia ni ile kitu Mungu amekupe. Unaona? Na hiyo Mungu amekupe ndio ya maana sana. Na Sheikh leo nilikuwa nataka kufundisha watu how to cope with depression using 5 words ama vitu 5. Na nilikuwa nataka wajue jina learn, R-E-A-R-N. Na nitakuonyesha vile unaweza kufanya. Kitu ya kwanza ya hapa, jifunze namna ya kukaa maisha mzuri. Nimefurahi tuko na Sheikh wawili. Kitu moja ya kukaa maisha mzuri ni Mungu. Yes, ni Mungu. Kukaa maisha mzuri na meditation na mindfulness. Na ndio unaona hata kupea watu kitu. Unaona hata naonanga nikienda pale kwa mosque na kutanga kuna watu hapo nje kama kesho Friday, ukitoka hivyo unawapatia chakula. Learn new ways of doing things. Kitu ya pili na ni emotional support. Na ndio nimesema ni ya familia. Wanaume wengi wale wanakaa mzuri ni wale wako na familia. Familia ni kitu ya maana sana ama rafiki ama partner ama mtu mko na yeye. Lakini sipendi kutumia jina partner sababu ya homosexuality. Kwa hivyo hiyo sipendi jina partner sana. Kitu ya tatu ni activities. Zile vitu unafanya. Lazima ukae maisha mzuri. Tuko na Sheikh hapa, umeona tumekaa chini, anafanyanga kazi. Unani ameambia watu kwanza wanaume ati utapata pesa bila kufanya kazi? You must do certain things. Anasema hakuna kazi. Ati hakuna kazi. Kwa sababu yeye ana PhD ama ana masters ya psychology na hataki kufanya ama degree ya journalism. Kwa sababu hajapata kazi ya journalism, hataki kufanya kazi, atafuta tu hiyo peke yake. Yes. Exactly. Na tena kutukiwa hapo, where the activities that you enjoy. Kama wakati wa coffee tumeambia watu unaandika, unaweza kaandika poem, unaweza ukaiba wimbo, unaweza ukawa mhubiri, si ndio? Unaweza kuwa sheikh. Sheikh unakuanga sheikh na yeye ni mwalimu. Ndio, nashukuru. Yeah, take a hobby. Ya ine ni realistic goals. Hii realistic goals ni kitu ya maana sana. Because and prioritize them. Sijui hapo niseme namna gani ya Kiswahili sana ndivyo. Realistic goals zipatie kipaumbele. Na ndio nimefurahi Sheikh alitumia jina kukibia na kukibiria. Unaona? Kukibia na kukibiria. Yaani unakibia upate V8 na hata baisikeli una. Na ya mwisho na ya maana sana ni nurturing your health. Nurturing your health. Na unajua health tumesema hapa mara mingi. Health has 5 things. It has spiritual, physical, emotional, psychological, and intellectual. Unaona? Lakini sasa mtu and that is where we are going to improve. Kwa hivyo huwezi kusema yeye ni mtu ya maana na hujazingatia hasa hii maneno. That way is the way to avoid depression. Na ukiangalia hizo vitu nimesema, you see why men, tena tunarudi swali. Kwa nini wanaume wanakuwa na mawazo mengi zaidi? Mwanaume ndio utakuta amekaa hapa anasema mimi nataka sijajenga nyumba kwa sababu nataka kujenga ya ghorofa 5. Kweli? Unrealistic goals. Kweli? Wewe kuna wanaume napenda sana. Unakuta hata jana tulikuwa tunaenda walk na bibi yako. Tukakuta mtu mwingine pale kabla hujafika station ya reli pale na sisemi juu ya nyumba yake. ile Ongatarugai. Amejenga kanyumba ya mabati mzuri sana. Very nice house. Anaweza hiyo nyumba sio kubwa lakini amejenga kanyumba ya mabati. Sasa hata sisi tukiwa wanaume, hii maneno ya kwenda so much too high ndio inatusubua. Na ndio unaona tunaenda bad coping mechanisms. Hii ndio itakupeleka kwa pombe, dawa za kulevya, kwenda kuiba, corruption. Nafikiri mwalimu, shukrani sana kwa mambo yako. Kula ile N ya mwisho hujaitaja. Yes, nurturing our health. Okay. Nurturing our health. Na ndio tena nimefurahi sababu hata wakati Sheikh mmezungumza na yeye. Nurturing our health also comes with nurturing our youth. Kwanza wanaume. Na lazima tukae tukiongea na wanaume na kwanza young people, vijana. Tuambie maisha sisi hatukuanzia pahali tuko. Hatukuanzia na suti. Sasa profesa umetaja suti hapa na kuna jamaa anajiita nile William. Naona hapa kuna rafiki zetu tupate kuwasikiza kwanza. Mmoja hata amefanya jokes. Naona tuko na Alima Siga Swale, shukrani sana. Christopher Benjamin, Hussein Saif, Rami Muhammad, Muhammad Almasi, Urban Saint, Nisale Hassan, Gulshan Hussein, Salim Mazuri na Devanson Nyakoi. Hawa wanawasalimu sana, na Hassan Abdul Karim. Huyu na Nurdin Sanei kutoka Lamu alipigia simu wakati mmoja. Huyu aniuliza, mmoja afanya vihaka, ananiambia waulize hawa watu kwanza walikuwa hapa wamekaa hapa mbele kwanza. Kwanza ni swali mnaulizwa ndio tuendelee.
hizo suti wamevaa ni za loan ama wamenunua na cash. Kwa sababu nasema kuna wanaume siku hizi wananunua mpaka suti kwa loan. Yaani mtu anakuambia hii suti nadaiwa, aogopa ichomo ni bibi atapigwa makofi mengi sana ama ule kijana kwa sababu ndaanza kushona hii ama ndazilipa loan. Ameniuliza pia, najua watu wamekuja na gari hapo. Hizo gari wamekuja nazo ni za loan ama ni zao, kwa sababu wanaume wengi ama watu wakigongwa barabarani hutoka na vita. Kwa sababu sasa huwa ajui ataanza kutengeza hii gari ama atalipa loan ya hii gari. Tujibie ni hapo tupate kusonga mbele jamani. Mimi sauti yangu ni ya kununua. Hata kama sijanunua Taiwan ama London 250,000. Nimenunua hapa town tu, naambianga shika nipeleke pahali iko na bei chini. Na tena hata gari yangu sio kubwa. Mimi gari yangu ni ndogo lakini si ya road. Na ndio nasema juu ya realistic goals. Because the more you live within your means, ndio utakaa mzuri. Lakini sasa mimi nikienda sasa Moi yake ni kuna sauti mzuri. Siku moja nitafika huko. Acha ndugu yangu. Na mtazamaji hata tujibu huyu bwana, lakini namuona Sharif Abdurrahman Jamalulel anaambia Dr. Hassan una mabobish kweli, na wewe pia ulovaa umeweza kuzinua ama umekopa. Unajua mtazamaji, kofia hizi za kutoka Lamu, unatoa Lamu, tunashukuru sana. Kama hii mwalimu, kofia hii watu wengi hawajui, watu wana shilingi 500. Hii kofia shilingi 21,000 na ukiangalia hii kwa kichwani ni shilingi 20,000. Hizi si loan. Mimi huambia wazee wa Lamu kwambia tukua utatuma. Mimi mwambia la. Naambia gacha nikutumie pole mzee. Pole wakati unashona. Ikishatimia ndio niletee kofia. Kwa sababu hii aniletea kofia kisha nimlipe ni tabu. Swali naye waogopa ibiwe. Sheikh, hizi nguo umevaa ni loan na hiyo gari unapeleka ni loan, tujue kwanza tusonge mbele. To live with example. Jina yake sijapata vizuri lakini sometimes light moments are good. Because inatusaidia kusahau stress. Okay, which is very good. But I think one thing that I would want to tell my fellow men ni kwamba procrastination will always be your number one enemy, followed by the devil. See that? The moment you start procrastinating, you postpone everything, nitafanya, zita pile up. When they pile up, you'll be looking at your problems hivi utakimbia. Or you will sink into depression, and that's what we don't want. Professor amesema, hata kama ni hiyo kanyumba kadogo, start with that one, and then we make a step. Another thing, we as men must get our priorities right. We have to set our priorities right so that we work within the time limit and within our plans, the goals that you talked about. This, I think, will help us, beat stress and beat depression. You see? Because if wewe mwenyewe ndio umesink into depression, umejikuta uko na stress, and wewe ndio unaangaliwa with everybody, the family, your wife, your children, your extended family, wakisha kuona uko in stupor, ulikunywa jana ukaleo ukaongeza nyingine na nyingine because you are running away from your responsibilities, then they are dead. Namshukuru sana mpendwa mtazamaji. Omar Babu asema hawa mabwana wamenifurahisha sana, ikiwa hizo suti walovaa ni za kununua na cash. Mungu awabariki, niendelee hivyo, wasikuwahi kopa suti. Mtazamaji, usiwahi hata siku moja. Wale watu kwambia chukua utanilipa, usikubali, kwa sababu itakuwa ni stress tu unavaa suti na huku. Na vile vile Omar Babu asema shukrani sana Dr. Hassan, kwa kweli wanaume wengi wanachukua magari kwa loan. Gari nyingi barabarani loan, ndio maana watu wana pressure, ukigongwa unatuka na matusi unashangaa. Na Anihaza Bash Hasham, she's actually watching us all the way from UK. And she's saying, Dr. Hassan, we thank you for everything you have been doing, and you have always been a mentor to us and also giving us a lot of hope. Rajab Abdallah Ayman Al-Asar. Ayman Al-Asar was a professor at University of Nairobi. School of Languages. He says that he's so happy to see you. He remembers you. Na anafurahi sana kutuona hapa. Fatuma Wanjiko, Saida Ben Kali is all the way from Philippines. Asema he's watching and he's happy. In fact, he says that continue mixing Swahili and English because we are learning Swahili and English and we are happy. Haji Mohamed Binti asema tuombeeni Mungu, Sheikh Hassan, I'm not feeling well but I'm watching Al-Huda TV. Kwa hivyo tutamwombea Mungu. Haji Mohamed Binti. Celine Nzoke Anwanjera Fritz Shitenga is watching all the way from Germany. He's saying that Dr. Hassan, I'm happy to see the progress you have made. When I saw you first, you didn't even have a degree when you are Tangaza. Now I hear you are a doctor. Thank you so much, Fritz Shitenga. Rukia Rehema Zaid kutoka Kisumu, nakushukuru sana. Asema nakupenda sana, ni fan wako mkubwa. Dickson Leonard from Mombasa. Fatuma Omar from Mombasa. Muhammad Ibn Ali from Lamu.
salamu na Yusuf Osman from Nigeria anasema thank you so much to the gentleman, may God bless them. Jamila Kasalu anasema Mungu awabariki, munafanya Al-Huda ipate kupepea. Mtazamaji, nitaweza kutoa nafasi ya dakika nusu kwa kila mmoja katika hao wageni wetu ili wapatoe nasaha yao kwa siku ya leo ili tupate kufunga nasaha kwa umma kwa siku ya leo. Thank you very much. My closing remarks would be we are human beings, all of us, both men and women. And we have strengths and we have weaknesses. And the fact that we are men doesn't mean that we are that strong. There are some times when we can equally shed tears. And when you see a man shed tears, ujue imemfikia mwisho. So what you can do as anybody who is near, please try to talk to him pole pole, try to get into his heart so that we find a way of helping out. Because if he sinks into depression na yeye ndiye anaangaliwa, itakuwa sio vizuri. So please help us. The counselors out there, please do something about men. You have, for a long time, you have avoided us and actually neglected us. But today and henceforth, the boy child is also crying for help. So come out and help. Thank you. Prof. Asante sana. Depression can be treated. You can get assistance. There is medication and there is therapy or counseling or psychotherapy or clinical. You can even seek the services of a clinical psychologist or even a pastor or even a sheikh. Seek help when you need. God bless you and give you long life, good health. Shukran sana profesa, na shukran sana mtazamaji. Wengi wasema Dr. Hassan Kinyua, Mungu akubariki. Umetoka mbali tukujua. Na mtazamaji, ningependa sana kumshukuru Sharifu Hussein Omar na vile vile Munir Said wa Pembe Families kwa sababu hawa wanaangaliaga. Nikiingia redio tu Al-Ikra lazima wasikize, TV lazima wasikize, na wanaandika, na pia tukikosea wanaandika makosa yote, tukikutana wananiambiaga ulikosea hapa na hapa. Mungu akubariki. Endelea kuandika makosa yangu mtazamaji popote ulipo, na upate kunipigia simu niambia Dr. Hassan uliteleza hapa. Wewe ndio unatujenga. Kile ukitoa makosa ndio unatujenga, na Mungu azidi kubariki. Na tuambie wote ambao kwamba wanaomba kujua tena kupata matibabu wapi ama msongo wa mawazo ukiwakumba uende wapi, wewe tembea tu Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies, Kenda House, 4th floor, room D7. Watakusaidia mtazamaji. Tutakutakia kila laheri na tutakushukuru kuzidi kutendelea na kututizama. Tutakukumbusha tu Nasaha Kwa Umma kujilia kila Jumatatu hadi Alhamisi saa 5:30 hadi saa 7, na vile vile marjeleo ni saa 1 hadi saa 2:30. Kumbuka Jumatatu tutakuwa na watu hapa kutoka EACC, Ethics and Anti-Corruption Commission, ambao watakuwa wanazungumzia masuala ya corruption nchini Kenya. Kwa hivyo usikose kuwa nasi Jumatatu kutoka saa 5:30 hadi saa 7. Mungu akubariki. Nasaha Kwa Umma, brought to you by Royal Swiss Bakery Limited. Partnerships. They're what make us who we are. Royal Swiss, the bread that has grown bit by bit since 2017. The bread that has grown patiently and resiliently has seen a great partner. One that has walked with us to make our bread always soft and fresh. A partner that has been around for over 3 decades. Thank you to the mark of trusted quality. Here at Royal Swiss, we say thank you to Pembe Flour Mills. Pembe Flour has made the Royal Swiss bread unique to our clientele and stand out. Asante sana. Royal Swiss, always soft and fresh.
أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Na tukakutilieni kivuli kwa mawingu na tukakuteremshieni manna na salwa, tukakwambieni kuleni vitu vizuri hivi tulivyokuruzukuni, nao hawakutudhulumu sisi, lakini walikuwa wanajidhulumu nafsi zao. Kauli za busara. Ukitaka salama ya dunia, zuia ulimi wako. Methali hii hutumiwa kuwanasihi watu kuchunga maneno yao kama njia moja ya kupata faraja ya maisha. Balaa nyingi katika maisha hutokana na maneno ambayo mtu alisema, hasa kuhusu watu wengine, na kusababisha magombano. Je, mara ngapi ushawahi jipata katika hali ya kukera kutokana na maneno uliyosema kwa mdomo wako? Ukitaka salama ya dunia, zuia ulimi wako. Kauli za busara. الأتمان الأكملان المتلازمان. Aghlabia yao wamepewa utume hali ya kuwa ni vijana, kwamba ni mjadala na mabishano yasiokuwa na maana. Kwa hiyo ana zaimu baiti, Wakambe, Waduruma, Wakauma, Waribe. Udhaifu umewaingia, nguvu zimeondoka. Wassalatu wassalamu ala Mustafa في مبدأ كل أمر. كان سما تسألني أعمل صالحا فيما تركت. 4 أجزاء amekitunga فضيلة الإمام الحافظ ابن القيم. wale ambao wanamfuata ar-rasula. The physical form of Sayyidina Musa, saying he had lank hair. And the world continues to suffer to this day. Allah subhanahu wa ta'ala teaches Muslims. Subhanahu wa ta'ala akatupigia mfano. Going to discuss cancer at large. Karibu eneo la Kibera kwa sababu ukisikia Kibera unajua tu. My ingredients are ginger, garlic, chili. You made your decision. Share and look at aspects that we can introduce the grass. Marhala ya ujana. Kwa nini ujana?
tuulizane kwa nini tunataka kuzungumza kuhusu vijana. Saidna Ali amesilimu akiwa ni mdogo, alisilimu akiwa na miaka 10. Asema akimwambia huyo kijana kwamba hakuna atakayekupenda wewe isipokuwa ni mu'min na hakuna atakaye kuchukia wewe isipokuwa ni munafiki. Yani sahaba ana miaka 9 akiwa Madina, na mtume anatuambia anapofariki, chukueni nusu ya dini yenu kutoka kwa huyu ambaye kwamba anaitwa Al-Humaira, nusu ya dini yenu. Siku ambayo kwamba watu wote waliogopa kwenda kumtetea mtume, As-Sayyida Fatima Az-Zahra Al-Batul akainuka mwenyewe moja kwa moja akaenda kwa babake akaondoa uchafu kama ule. Daima twasema kwamba vijana tunaowaona katika jamii ni matunda ya jamii tuliokuwa ndani yake, ni matunda ya malezi ya wazazi wake, ni matunda ya malezi ya walimu wake. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه